All India Radio. Seithikadambam. இன்றைய செய்திக் கதம்பத்தில் மத்திய அரசின் சமூக வலைதள பதிவுகள் மற்றும் சென்னையில் இன்று ஆளுநர் மாளிகையில் எண்மண் என் தேசம் இயக்கத்தின் கீழ் அமுத கலசங்களை ஒப்படைக்கும் நிகழ்ச்சியில் தமிழக ஆளுநர் திரு ஆர் என் ரவி பங்கேற்று பேசிய உரை உள்ளிட்டவை இடம்பெறுகின்றன. முதலில் மத்திய அரசின் சமூக வலைதள பதிவுகள். ஆசிய பாரா விளையாட்டுப் போட்டியில் பதக்கம் வென்ற இந்திய வீரர் வீராங்கனைகளுக்கு பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். இந்தியா இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு பதக்கங்களை வென்று சாதனை படைத்து வருவதாக அவர் கூறியுள்ளார். பாரம்பரிய விதைகளின் உற்பத்தி ஊரக பொருளாதாரத்தை வலுப்படுத்த உதவிடும் என்று மத்திய அமைச்சர் திரு அமித் ஷா கூறியுள்ளார். கனடாவுக்கான சில விசா சேவைகள் இன்று முதல் வழங்கப்படும் என்று வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. ராணுவ தளவாடங்கள் இறக்குமதியை குறைத்து சுயசார்பு தன்மையை அதிகரிப்பதற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டு வருவதாக ராணுவ தலைமை தளபதி ஜெனரல் மனோஜ் பாண்டே தெரிவித்துள்ளார். சென்னையில் இன்று ஆளுநர் மாளிகையில் எண்மண் என் தேசம் இயக்கத்தின் கீழ் அமுத கலசத்தில் சேகரிக்கப்பட்ட மண் அமுத கலச யாத்திரை குழுவினர்களிடம் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார் தமிழக ஆளுநர் திரு ஆர் என் ரவி. அவர் பேசுகையில், About this event, Meri Mati, Mera Desh, Enman and Desham, I would like to thank the volunteers and of course, as I said, Nehru Yuva Kendra volunteers, those who have taken it enthusiastically, collected the kalash from almost every part of our state. And the kalash will onward move to Delhi, where it will converge along with the rest of thousands of colosses coming from different parts of our country, where this Amrit Vatika will be created. This event, as far as Azadi Ka Amrit Mahotsav is concerned, it will be over in its concluding phase. But what is important is we need to keep the spirit of it. What was the need for the Prime Minister to launch the 75 years of Azadi Ka Amrit Mahotsav? If we think over it, then we know the spirit, the idea behind it. We became independent 75 plus years now, of course it is longer, years ago. But what was the need for us to celebrate? Every year we celebrate Independence Day, Republic Day. What was the need for this over 2 years of celebration? You know, how many of us here, let us say we are those who are from Tamil Nadu, how many of us we know that the first war of Indian independence began in 1801 in this land, not in 1857. 2 days back, 2 brave warriors, Maruti Pandya's brothers of Sivgangai, they not only fought, repelled the British, but they also had a larger vision of liberating India from the British control. And so they came up with a declaration, a proclamation, what is called Jambu Dweep Pragadanam, how to liberate this whole Bharat from the British control. And they were able to organize and bring coalition with so many rulers of this region. And the British got so alerted, so frightened, that they marshaled all their military resources, invaded, and finally they succeeded in capturing these 2 great warriors, Maruti brothers. They were hanged. They were hanged along with 543 other people. They were also part of that fight. 2 days back, we had their martyrdom observation, 24th of October. How many of us we remember? Let us ask ourselves honestly. We have forgotten them. We believe that this independence has come and we take it for granted. Thousands and thousands of people, I would say millions of our people who have given their life for this freedom. This has not come as a gratis, as if it is given on a platter. The impression given, in fact, unfortunately that happened, that after we got independence, we developed, we created a history of national freedom movement as if the British were our great friends, and we became such thick friends of the British. So much so that the first in the whole world, it is a unique case
where the first head of the country was a British even after independence. Mountbatten remained the Governor General of India even after independence. First Chief of Army, Air Force and Navy of independent India were the British. We as a student in my middle school, we used to have a question, benefits of the British rule. And we used to write, yes, they gave us railway, they gave us rule of law. If that is the case, what about millions of people, thousands of people from this very land, like Mardu brothers who gave their life? Who were they? If our freedom came so lightly, then why did they die? Friends, it has come at a very heavy cost. Very, very heavy cost. Unless we remember the sacrifices made by our heroes, we will not be able to appreciate who we are and what we should do today in our country. Look at the time in 1905. 1905, when the British partitioned Bengal on communal line, they created Hindu Bengal and Muslim Bengal. The whole country revolted here in Tamil Nadu also. A lot of great people like V.O. Chidambaram Pillai and all, so many of them, they revolted against the British. Why did you partition Bengal on communal line? We are all one. That sense of oneness that brought us together from Kanyakumari to Kashmir. Why can't we remain as a family? The sense of family, that something happens in Bengal and people of Tamil Nadu, they feel the pain. When Jallianwala Bagh happened, there was a revolt here in Tamil Nadu. People came out on a street. Massive protest happened. And it was in that protest that young Kamraj, who was a high school student, he left his school and joined the movement. The national freedom movement was a movement of a family, where the whole country was a family. We must remember them. We must remember them, their sacrifices and sense of oneness, togetherness that they had brought. எண்மண் என் தேசம் இயக்கத்தின் கீழ் அமிர்த கலசத்தில் மண் சேகரிக்கும் நிகழ்ச்சி மற்றும் விழிப்புணர்வு பேரணி தூத்துக்குடி மாவட்டம் செக்காரக்குடி அரசு பள்ளியில் நடைபெற்றது. இந்நிகழ்ச்சி குறித்து அப்பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியர் மற்றும் மாணவிகள் தங்களது கருத்துக்களை தெரிவிக்கையில், என்னுடைய பெயர் முத்துக்குமார். என் மண் என் தேசம் என்ற நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது. நாங்கள் உண்மையிலே பெருமைப்படுகிறோம். அதாவது பாரத தேசத்தில் 75வது சுதந்திர விழாவை முன்னிட்டு ராணுவ வீரர்களுக்காக ஒரு பூங்கா அமைக்கப்படுகிறது. நாட்டின் வெவ்வேறு பகுதியிலிருந்து மண் எடுக்கப்பட்டு அந்த ராணுவ வீரர்களுக்கான அந்த பூங்கா அமையவிருக்கிறது. அதற்காக கருங்குளம் ஒன்றியத்திலிருந்து மண்கள் பெறப்பட்டு, குறிப்பாக செக்கராக்குடியிலிருந்தும் மண்கள் பெறப்பட்டு அந்த ராணுவ வீரர்களுக்காக அமையக்கூடிய அங்க பூங்காவானது மிக சிறப்பாக இருக்கிறது. இந்த பகுதியானது ராணுவ வீரர்கள் அதிகமாக பணியாற்றக்கூடிய ஒரு ஊர். இப்பகுதியை சார்ந்த மாணவர்களும் அந்த ராணுவத்தில் சேருவதையே பெரிய கனவாக கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த ஊரிலிருந்து மண்ணை எடுத்து அந்த ராணுவ வீரர்களுக்காக அமையக்கூடிய பூங்காவிற்கு பெருமை சேர்க்கும் விதமாக எங்களுக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைப்பதை உண்மையிலே மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. என் பெயர் பெர்சியால். நான் செக்காரக்குடி அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் 9ஆம் வகுப்பு படிக்கிறேன். எனது மண் எனது தேசம் என்கிற இதிலிருந்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் எல்லா பகுதியிலிருந்தும் மண் எடுக்கிறாங்க. என்ன எடுக்காங்கன்னா, அந்த ஆர்மி ஆபீசருக்காக ஒரு பூங்கா பார்க்க கட்டுறாங்க டெல்லியில. அதுக்காக ஒவ்வொரு ஊர்ல இருந்து மண் எடுக்காங்க. எங்க ஊர்ல என்ன சிறப்புனா, ஒவ்வொரு நிறைய காவல் அதிகாரிகளும் ஆர்மி ஆபீசர் நிறைய பேர் இருக்காங்க. அதனால எங்க ஸ்கூல்ல இருந்து சக்காரக்குடி அரசு மேல்நிலை பள்ளியில இருந்து ஒரு பேரணி அமைச்சு எங்க ஊர்ல ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துறாங்க. இது எங்க ஊர்ல மண் எடுக்குது எங்களுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி. என் பெயர் ஆர் மங்களசுந்தரி. அரசு மேல்நிலை பள்ளி செக்காரக்குடியிலிருந்து 9ஆம் வகுப்பு ஏ பிரிவில் படிக்கிறேன். டெல்லியில ராணுவத்துக்காக கட்டுறதுல எங்க ஊர்ல நிறைய ஆபீசர், ஆர்மி ஆபீசர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க. அவங்கள நினைச்சு இங்க பிரதமர் மோடி இப்படிலாம் பண்றதுல ரொம்ப பெருமையா இருக்கு. இத்துடன் இன்றைய செய்திக் கதம்பம் நிறைவு பெறுகிறது.